Его святейшество Бхакти Васудева с вами тронул сердца множества людей во всем мире. И изменил их жизни. У него несколько публикаций в разных журналах. Рада слышать вас, Махарадж. Добро пожаловать. Thank you very much, everyone, for participating in this program. Спасибо всем за участие в этой программе. Special thanks to the organizers of the program, because it's always very Хотел выразить благодарность за организацию такой программы, потому что это достаточно сложно. Иногда люди не понимают этого, но я точно знаю, что это трудно, это тяжелое задание организовать такой проект. Спасибо всем за то, что вы также вовлекли и меня в этот проект. Discuss the topic for today. I was requested to present some to have a presentation from the volume 2 of Gurudev's leadership book. So Меня попросили сделать презентацию из книги Гурудева «Лидерство», 6 главы. I choose to discuss the servant leadership is that although there are so many leadership models and theories, servant leadership is specifically meant for non-profit organizations. Множество дано советов в этой книге, и в том числе множество для организаций. It makes a reference to Albert Einstein. Is someone sharing the Nandasunu and Dhruva? Are you sharing the PowerPoint? No? Да, Okay. Сейчас мы PowerPoint можем включить. Лидер, слуга. Yes. It's being shared at the moment. Okay. So I was mentioning Махарадж упоминает о цитате Альберта Эйнштейна. He makes a reference to Albert Einstein. В своей книге Гурудев упоминает о Эйнштейне. Самое важное стремление человека должно быть борьба за моральность в наших действиях, наш внутренний баланс, и даже наше существование зависит от этого. Наша моральность в наших действиях может дать красоту и достоинство нашим жизням. Albert Einstein is a mundane scientist. Yeah, there are a number of reasons for that. Because in learning, Гурудев упоминает о многих ученых, и в том числе Эйнштейн, наш современный ученый. Matter of exposing knowledge, and that knowledge should be from the known to the unknown. First of all, you're talking to an audience, you want to present a topic to an audience, you have to start from where they are aware of, what they know about. If you start with what they don't know, a lot of people will just shy away because it's too much for them. So here, in this very topic on servant leadership, Gurudev mentions about Bhishma Dev, King Prithu. He makes references to them. But the idea is that I remember when Гурудев упоминает о разных героях, например, Бишме.
professors I met, they actually said, they were talking about, because I made some references to the leadership books. And then these professors, they were mentioning that, they know about that author, that he talks. Однажды я разговаривал с каким-то профессором и отсылался к каким-то книгам о лидерстве именно Гурудева, и профессор сказал: «О, я знаю этого автора». The book itself, the audience, the target audience is a universal, it's for everyone, for scholars, for... Эти книги о лидерстве, она для всех, для ученых, для преданных. Enable the reader to embrace what follows. Next. What makes a leader? True leaders always lead from the front. Из чего состоит лидер? Настоящие лидеры всегда идут впереди. Они ассоциируются с 4 буквами C по-английски. Характер, компетенция, сострадание и мужество. He wanted to walk front and engage in battle. So the true leader is the one who goes the way and shows the way. Настоящий лидер тот, который идет путем и показывает этот путь для других. Next. The work of a true leader can also be listed in a descending order of significance. To be or being, doing. Работа настоящего лидера может также быть перечислена в этих не спадающих по значимости словах: быть, делать, видеть, говорить. But it is difficult. To a winner, it may be difficult, but it is possible. A leader says that nothing is impossible. In fact, our chariot, I think Prabhupada mentioned that, impossibility is only found in a fool's dictionary. A loser will say, it is not my job. A winner will say, let me help you do it. And this is very... Проигравший говорит: это не моя работа, чтобы это делать. А победитель говорит: позволь мне помочь тебе достичь этого. In a gas station, and there were some machines that he couldn't figure out. There were new machines brought that he couldn't figure out how to be able to. Как однажды один человек поделился со мной, он работал на бензоколонке, и там им привезли новые колонки, и он не мог справиться. You've got to do it yourself. This is America. Okay. You go and do Он it попросил yourself. помощи у кого-то и сказал: помоги нам, пожалуйста, разобраться в этих новых машинах. А другой человек сказал: знаешь что, это Америка, иди разберись сам. Лидерство означает, что я не просто разглагольствую о разных идеях. Если у вас есть какие-то сложности, даже если его не попросили о помощи, он знает пути решения. A spiritual society, and sometimes we tend to mix the leadership concepts of the traditional settings or the political settings or the industrial setting with the non-profit. Now, the non-profit worker is not being paid, especially in our society. None of us is being paid.
Of course, some people these days, some devotees are being paid, but when we joined, no one was being paid. В нашем обществе никому не оплачивают их работу. Но вы должны понять, почему вы так тяжко трудитесь, для чего. И настоящий лидер обязательно поможет вам. Это лидерство приводит к победе, рождает победителей. And winners. Winners, and especially true leaders, feel good when they do the right thing. Лидеры и победители чувствуют себя хорошо, когда они делают правильные вещи. Победитель говорит: я сделаю это, потому что это правильно. А те проигравшие или говорит: я сделаю это, потому что моему телу это будет хорошо. Counter ideas. Now, the 10 characters or the 10 characteristics of a servant leader are as follows. 1, a servant leader is a deep lover of people. Now, there are basically 2 categories of love. One love is that one is reposing affection. Характеристики лидера-слуги. Первое – это его глубокая любовь к людям. Такой лидер-слуга чувствует страдания других, потому что он настроен на то, что окружает его, и искренне беспокоится о их благополучии. Otherwise, you don't get it hurt. So, a true lover of people basically will help even non-humans. And for non-humans, what are you expecting to get from them? Настоящая любовь не только к людям, но и к остальным живым существам. На самом деле, что ты можешь ожидать от нелюдей? Такая история. Я был во Вриндаване. Вы все знаете эти ситуации о обезьянах там. И каждый раз, когда мальчик, один там парень готовил еду, обезьянки прибегали к окну и начинали ныть. И я решил, надо как-то послужить этой обезьяне. Этот парень, который готовил еду, он знал, что если ты хоть раз дашь еду обезьяне, она обязательно вернется. Поэтому он не очень хорошо чувствовал по этому поводу. И, собственно, когда вы кормите обезьян, какие у вас ожидания от них? Или собаку, когда вы кормите, какие у вас ожидания от них? И, естественно, они подходят к вам только когда голодны. И мы, естественно, не любим, когда люди подходят к нам и просят, потому что мы знаем, у них проблемы. Но мы чувствуем себя более комфортно, когда мы помогаем другим и чувствуем, что мы имеем отношения с ними. И настоящий лидер тот, который чувствует это искренне, глубокое корень любви внутри.
So, Gurudev mentions here, Param Dukkha Dukhi, Kripambudi. A servant leader feels the suffering of Гурудев others здесь упоминает Парам Дукха Дукхи Крам Будхи. Лидер, слуга чувствует страдания других, поскольку он настроен на то, что происходит, и искренне беспокоиться о благополучии других. That's a very high realization, and we can't imitate. Это очень глубокая реализация, мы не можем имитировать ее. Next. Царь Притху – это пример такого лидера. Он утверждает, что царь уважает всех женщин так, как если бы они были его мамой. И он уважает свою собственную жену как другую половину своего тела. Он действует как любящий отец к своим жителям, гражданам. И он обращается к ним как послушный слуга, преданный, который всегда прославляет Господа. The reference or the example that Gurudev gave here, this is a very high example. And so, тот пример, который дал наш Гурудев, это очень высокий пример и очень важный. Если вы в жизни показываете такое, he brought in the quotation of the scientist Albert Einstein. Prithu Maharaj was also very humble, meek and gentle. Еще одна цитата. Притху Махарадж был очень смиренным, нежным, скромным. И когда бы он не исполнял свою филантропную работу и для благополучия общества, он всегда точным образом показывал, что он заботится так, как будто это его собственные потребности. Другими словами, его филантропическая деятельность была не... You will find this also in temple projects that sometimes people give money and ради чего-то неважного, а была исполнена из собственных чувств и как если бы он это делал для себя. I remember when I was having some leadership course at the Mayapur Institute for some conditions. Я помню, когда я давал класс в одном университете, один из преданных, который участвовал в программе, он просил присутствующих: он спросил: а почему вы цитируете каких-то ученых, а не даете цитаты из Писаний и комментариев Шрилы Прабхупады? Мы способны использовать информацию, особенно в этом информационном мире. Мы способны использовать, найти пользу в любой информации, хорошие какие-то вещи. Почему мы не можем это использовать? Это использование этого, найти пользу,
один из наших принципов, то, что хорошо для нас, это то, что Гуру Махарадж также транслировал. Community is based on sharing and concern for one another. If we do not reach out, even when we are in distress, we must indeed be very much alone. A good leader will not allow such social and personal disintegration, but will implement policies that will engender a sense of community, security, and protection. Community comes from two words, or is derived from two words, commune and unity. Commune means Сообщество состоит из двух слов. Объединение и коммуна или община. What community really implies so that we can work towards achieving that objective. Мы должны понять, к чему на самом деле относится сообщество и какая цель у нее, и к этому мы должны стремиться. Moving into what he hopes or she hopes will be a brighter future. You know, people keep promising us, oh, better days are coming. Yes, better days are coming. But we need to learn also from the present. I mean, we have to figure out where we are moving on to from the present, learn from the past. It's not that something bad happens and, you know, we think that, well, we are devotees. Why me? This is not supposed to happen to me because I've been in the movement. I've been chanting Hare Krishna. I've been doing service. Да, мы думаем, о, мы преданы, это не должно было случиться со мной. Вообще-то я преданный. Я так множество лет здесь и практиковал. There is an East African proverb that states, while we may think we have inherited the present from our ancestors, we have actually borrowed it from the future, from our future or our children. A servant leader understands that what we do now will influence. Настоящий лидер понимает, то, что мы делаем сейчас, повлияет на будущее поколение. Это очень просто понять это. Куда мы направляем свою энергию, оттуда мы и получим ответ. Нам нужно быть ответственными. И мы ответственны за то будущее, которое мы создаем сейчас. Мы должны создавать счастье и ощущение коллектива. Very eclectic in terms of how he gathers data, information here and there, and condenses it, synthesizes it, and makes it very wholesome for the devotee to digest. So here he makes a reference to some. Интересно, как наш Гурудев собирал информацию отовсюду и делал ее удобоваримой для его преданных, для учеников. We live because the competition has offered them a better deal. In other words, you know, you're living in one community, another leader comes in, or you got exposed to another situation, and then, you know, you find that that place they're giving you better facilities or better allowance and all these type of things, and then you want to move there. So 9% of such people should be expected. 14% of the people will leave because of product or institutional dissatisfaction. 75% of the people will leave because they feel devalued and unappreciated. These people stay away. 75% будут жить, потому что они чувствуют ценность. Они будут держаться подальше от разных учреждений. То есть они чувствуют себя недооцененными
Number 4, a servant leader is a philosopher. A servant leader always seeks truth and dharma. Dharma refers to religion. Настоящий лидер также философ. Он всегда ищет правду и дхарму. И к дхарме относятся религия, этика, правда. И в конечном итоге все эти вещи в вечной реальности, в санатане дхарме. Very difficult to, to pin them down. They have read back and forth. Слуга лидера — это философ, потому что каждый лидер с более высшим сознанием до какой-то степени вовлечен в философию, ищет правду и значение всего, и постоянно пытается понять правду, которая лежит за всем. Пятое. Лидер ведет изнутри наружу. Он развивает свой характер. Хороший характер — это сила. На санскрите мы называем это ачара и прачара. Ачара означает поведение, а прачара означает учение или слова. Как слова лидера, так и его действия должны быть примерными для остальных. Такой примерный хороший характер называется садачара. На санскрите слова карма, гьяна, вигьяна, атма, видья используются, чтобы описывать такие законы и принципы. Карма относится к закону обратной связи, получения. Гьяна относится к принципу знания. Вигьяна — к реализованному знанию. Атма-видья — это самоосознание или понимание себя как души. Понимание всех этих законов и принципов создает честность, целостность, честность, достоинство, служение, свободу, любовь и так далее. Лидер должен иметь могущественное видение. С таким видением он может ясно видеть, как использовать ресурсы наилучшим способом. Изучение классических писаний по лидерству, психологии, духовности, особенно тех, что заложены в древних культурах, поможет развить такое видение. Ведическая культура самым высшим видением называется шастра чакшуса. Это тот, который видит все вещи с помощью религиозных писаний. If you go to any industry and ask them, what is the leadership model you are adapting in your administration? They don't follow any leadership model. But at least, you see, one of the reasons why Gurudev brought in leadership, servant leadership, we have always been saying, and everywhere, even a child in my movement can say, dasa, 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 anudasa. I'm a servant of the servant of the servant. So we accept in principle that we are servants. Are we acting? Всегда говорили даса, даса, анудаса, что означает слуга, слуги, слуги. И мы пытаемся применить этот принцип, иметь такое служение. Также лидер включает всех в свои действия.
согласно их природе. На санскрите мы называем такую природу варны. Все они функционируют под влиянием гун природы, благости, страсти и невежества. Prabhupada said, all that you know is engage people to wash dishes. He's a scientist. Send him to Damodar's, Swarup Damodar. So, Prabhupada didn't go to management school, but he understands the value of talent management. Прабхупада очень хорошо понимал административную сферу менеджмента. И у нас у всех есть разные таланты, разная природа. И хороший лидер может направлять людей согласно их талантам и согласно их природе. Девятый пункт. Лидер-слуга, эксперт в делегации и уполномачивании других людей. Делегация полномочий. She said that program was on gender-based violence, cultural perspectives to gender-based violence. And so one of the justices that was on the program, she said she hates the word she hates the word empowerment because she knows that she can't empower anybody. На одной программе одна матаджи говорит, что она не любит такое слово уполномачивание, потому что она понимает, что она не может никого уполномачивать. Когда люди принимают слова какие-то, но на самом деле не понимают их значения. Look, this is the mindset, this is the idea of what they understand as empowerment, and without really understanding the different approaches to empowerment, and she condemns empowerment. But this empowerment is something you find in scholarship, in the academy, it's just a big thing. Уполномачивание — это то, что вы сами находите в разных сферах. The whole of the hall was filled up with their professors and their students. Расширение своих прав и возможностей. So empowerment is something that we need to be able to understand. Empowering, especially the young ones. Что нам нужно понять самим. Нас может выбросить из тела в любой момент. И мы должны подготовить людей, чтобы подготовиться к этому через святое имя. For sustainability. A servant leader leaves behind a culture of enduring excellence. Пятое. Лидер-слуга действует. A sustainable legacy. Servant leaders protect their legacy by acknowledging people's propensities and engaging them accordingly. A servant leader knows. В ведической литературе мы отсылаемся к этому как парампаре, что является продолжением цепи высшего качества лидерства. Все великие лидеры и слуги имели наследие. И такие лидеры, они защищают свое наследие
вовлекая людей соответствующим образом, в соответствии с их природой. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы? Thank you, Maharaj, for the wonderful, wonderful reminder of Gurudev's legacy with the... Спасибо, дорогой Махарадж, за то, что напомнили нам о 10 правилах лидера и как правильно применять их в сообществе. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, сделайте это в чате, и мы поделимся ими с Махараджем. Махарадж, я бы хотела узнать, какие из этих 10 пунктов, какой у вас самый любимый, которым вы более всего руководствуетесь и применяете? Мой любимый — это характеристики для каждого лидера слуги. To take information from the Vedic literatures, and then they come back to say to develop a model or a theory, and then they call it themselves. Now, the very scholar in the management sciences, the very scholar who developed leadership, servant leadership, he recognized the Eastern tradition. He said he read. Ученый должен признать восточную традицию и признает ее, и приезжает, получает эти знания и увозит с собой на Запад. These are characteristics of servant leadership. The servant leader, we are all in. Тут у меня даже нет вопроса, что у меня самое любимое. Это все характеристики лидера слуги. Мы работаем в организации, в неприбыльной организации. И нет вопроса, какой из них. Нам необходимо все их слушать, эти принципы, и воплощать их в жизни. Каждый из нас. I was in the BBT shop. I was in Nigeria. Я помню одну такую ситуацию. Я был в BBT магазине. Я только относительно недавно присоединился к движению. Там проходила регистрация пожизненных членов. Я не был каким-то президентом храма. Я поехал встретиться с региональным секретарем. I'm not one of the leaders. Я думал, почему меня послали, Гурудев послал меня с такой задачей. Я думал, я же совершенно не лидер какой-то, не занимаю какого-то положения. Но что мы здесь должны понять, это каждый из нас является лидером. Если вы не лидер сейчас, вы потенциальный лидер. Leaders. And so if you're a female, if you're a teenage girl, you're a potential leader. Даже если вы женщина или девочка-подросток, вы все равно потенциальный лидер. Это руководство, которое мы должны применять в жизни. In fact, one of the characteristics
of servant leadership that was identified by the first by this Western author of the leadership theory. I mean, the servant leadership theory. He said, and we find this very much in Gurudev's life. He said, a servant leader is a good listener. He doesn't take. Я помню такую также цитату, что лидер-слуга – это тот, кто хороший слушатель. Let me share something. I remember some years ago, again, when I was in Africa. Несколько лет назад, когда я был в Африке, там был международный фестиваль в Гане. Leadership positions. Some devotees were given some new positions. And и были какие-то изменения среди лидеров. И один из преданных, который получил новую должность, situations that somebody will be scared or be worried about, sharing information with me. So one of these guys, he had told me all the things that he did when he traveled. Этот парень рассказал о том, что он сделал во время одного из своих путешествий. Ему дали очень такую позицию важную. And this position that was given to just announced, it could really produce a lot of different consequences for him. And he asked me how, why? So I explained to him what the guy is passing through. And immediately he changed. Another example in Lagos. И также я подошел к Гурудеву и сказал, что этот парень проходит через какие-то сильные трансформации, тяжелый какой-то путь, и Гурудев немедленно это все поменял. On the top floor, and so from the top floor, he could sense that this guy had gone to the industry, to the mini industry, to collect some things, and so he asked devotees to go after him and search, and then they found some stolen goods with this guy, and he said he should be suspended for some times also, and then somebody went to tell him that. You see, if nothing happens to him, he will come back here again to steal. Just asking him not to come to temple might not be enough. And he authorized the devotees that, all right, they should figure out the best action to be taken in order to deter him or deter even other devotees from getting involved in this type of. Также была другая ситуация с одним преданным, который Гурудев мог почувствовать, он знал об этом, и также ему сказали о каком-то происшествии с другим преданным, и он сказал, что тот преданный, о котором говорили, должен быть отстранен. Таким образом, лидер-слуга, он всегда способен услышать, и хороший он слушатель. Wonderful. Спасибо большое, Махарадж. К сожалению, наше время заканчивается. Сейчас еще один, наверное, вопрос вам задам. These goals may be too lofty for leaders for today. How does one make up for the areas where they may be lacking? Like working with academics, we know too lofty. These requirements are not too lofty if we really want to create a society. Требования на самом деле не самым высокие, если мы хотим создать устойчивое общество. The atmosphere of our communities. Look at what Prithu
this status. Now, there is a lot of bastardization of women. Even in our movement, I want to hold it down. I don't want to mention the place. Множество преследований женщин в современном мире, даже среди нашего общества. Например, тот была такая ситуация, когда муж бил жену прямо в святой Дхаме. Это то, с чем мы должны жить. Если мы думаем, что это какие-то недостижимые требования, мы не можем этого сделать. To be in a position of leadership, it's not so easy. It's a very challenging thing. Да, конечно, быть лидером слугой непросто. Это вызывает определенные сложности. Но ты не должен бить других. И люди всегда будут искать виноватых и будут находить вину в тебе. But otherwise, if we want to create, we need to think about the fact that we are religious workers and we are different from Мы industrial. должны понимать, что мы религиозные работники, мы отличны от других промышленных работников. So we walk into the place and go. And so the scriptures are there. See, in the future, it might be even difficult for people to follow, the standard that Papa has given to us. But right now, we should do our very best to see how we are sustaining what we are. Должны делать все, что от нас зависит. Максимально стараться достичь этого. Спасибо большое, Махарадж, за такой глубокий семинар. Также Бхакти-Тхира Махарадж, Дамодар Махарадж, за вашу лекцию. We have several devotees who have sent me different information so that we can discuss preaching strategies and updates on devotee projects. Несколько преданных прислали мне запросы. Мы постараемся спросить как можно больше людей. Будьте готовы, я отправлю вам сообщение, если вы будете следующим выступающим. Сейчас мы услышим Матаджи Враджалила. Спасибо, Махараджи. У нас есть 3 разных проекта, которые мы хотели поделиться с преданными. У нас есть видео. Это все проекты о построении сообщества. Это от преданных из Казахстана. По всему миру есть школы, колледжи, университеты, в которых изучается психология, но нет университета, школы или колледжа, в которых бы преподавалась наука души. Этот институт был основан Бхактисиддхой с вами в США в 1988 году. Он провел много лет, учреждая для подготовки этого института. И другой институт в 2010 году был открыт в Казахстане.
Они были учреждены читания Чандра Чарана Прабhu, Малика Малы. Before he left this planet, he so much wanted that everyone would be able to get Srila Prabhupada's teachings in ways that they can understand. До того, как он покинул этот мир, он очень хотел, чтобы каждый был способен услышать обучение Шрилы Прабхупады. The mission and goals of the Institute are fully aligned with the first purpose of ISKCON and follow Srila Prabhupada's teachings specified in all 7 purposes of ISKCON's В constitution. Исконе написано 7 принципов, и исследуя эти 7 целей, институт выделил 3 самых главных принципа. The internet has become an effective tool for spreading knowledge, especially during pandemic. We organize a lot of different online events, online preaching, webinars, live broadcasts, regular posts, video quotes, marathons, movies. Организовано очень большое количество мероприятий, проповедей, лекций. Множество программ проводится в этом институте. Они проходят в 22 странах. Attended by around 9,500 of students. After the completion of the educational preparation courses, graduates are invited to participate in the 9-month intensive Vaishnava program, where Vaishnava philosophy, etiquette, and the eternal science of relationship are studied. In 10 years, about 200 people graduated from Vaishnava program. За 10 лет около 200 человек закончили это обучение. За 6 лет 1050 выпускников вайшнавских программ. И продолжают участвовать в разных программах и курсах. Третье задание – достигнуть мир и объединенность. Strive for interfaith dialogue and cooperation, meetings and live sessions with the representatives of other confessions, and cooperate with other Vaishnava programs. We help organizing Goloka fests, temple programs, festivals, and retreats. In 2020, Также мы помогаем организовывать различные ретриты, фестивали. Consultative status with the United Nations. IFAST has decided to become a part of URI, since URI's mission is similar to the first purpose of ISKCON. In February 2021, IFAST International organized a 7-day global interfaith forum for transformation, В GIFT. феврале был организован форум международный, межрелигиозный, такой форум дружественный для всех религий. И все это совпадает с первой целью миссии ИСККОН. Any of the devotees who are taking care of the Vaishnavas in the Russian-speaking countries. It is very special and very important that the Institute is... Махарадж Бхакти Тиртха с вами очень большое внимание уделял русским преданным. Поэтому это так важно, что это находит свое отражение и продолжение. И мы бесконечно благодарны Бхакти Тиртхе с вами, Враджалиле, Экавире Прабху, Чайтанья Чандра Чарана Прабху, старшим преданным, вайшнавам и всем людям, которые принимают наше несовершенное служение. Thank you, Mother Rajalila. Is there anything you would like to add? You're on mute.
Sorry, getting help on the computer here. I want to thank our devotees in Kazakhstan, our community there that's building so nicely. And we just thank Malika Mala. She's the person there Мы that's хотим keeping. поблагодарить и сказать всем спасибо. И сказать большое спасибо Малике Малы, это на том конце нашего института, за такую работу и практику. Nanda, if you can connect with them. We've been teaching compassionate communication in that community for a little bit over a year. And so Gita, who has a yoga studio in Chile, she has been the person that is coordinating activities in Chile. Та, которая координировала разные деятельность нашего института в Чили. У нее есть своя йога-студия. Посмотрим, можем ли мы ее услышать сейчас. И преданных из Чили. I'm going to see what's going on with them. And if we can then show the project. Oh, here they are. Okay. Gita, you on? Ekatma, Gita? Yes. Okay. I am Mata. I can see if Gita is here because I'm from my phone. So Okay, whatever you can do, if you can share quickly the project we're doing in Chile. Если бы вы могли быстренько рассказать о каких-то проектах, которые вы делаете в Чили, да? У нас проект, который является частью практики йоги в университете. Матаджи Враджалила давала нам разные семинары, вебинары. Они очень помогли тому сообществу, Бхакти-сообществу, которое мы здесь пытаемся построить. Все очень вдохновлены. Множество людей в школе уже начинают задавать вопросы, а кто же такой Бхакти-тиртха с вами? И они хотят узнать о нем больше. Они чувствуют себя связанным с ним через те знания, которые Враджалила дает нам. И также потому что та мудрость, которую мы получаем из этого учения, мы очень вдохновлены этим здесь. Гита что-то пыталась еще поделиться. Айкатма говорит, я не знаю, мы об этом не разговаривали. To the, God brothers and sisters group to just, let them know what we're doing here and how, we are receiving all this help from you and, Возможно, мы сможем послать какую-то информацию в наш чат духовных братьев и сестер и рассказать о том, что мы здесь делаем. Гита – это ученица Индрадьюмна, с вами Махараджа. И в их сообществе более 30 человек. И... Спасибо большое, Катма. И еще один проект, который насколько я знаю, руководит Бхактидхира Дамадара Махарадж. Это проект Самадхи в Майяпуре. Пожалуйста, будьте частью этого проекта. Очень прошу вас всех принять в этом участие.
today. What was the name of that Prabhu? That was Shakshipur. This is the samadhi of our beloved Guru Maharaj in Mayapur. Самадхи любимого Гуру Махараджа Майяпури. Для тех из вас, кто, возможно, не посетил его еще. Преданные заботятся о самадхи. Одна из пуджариев, Лалита, она ученица Шичинандана с вами. Гуру Махараджу относят завтрак и обед каждое утро. Спасибо вам, кто отправил нам это видео. Также за гирлянду, которую вы дали ему на день явления. We request devotees, please connect with Bhakti Dharma Maharaj if you would like to help us care for the samadhi. Если бы вы могли или хотите помочь самадхи Бхакти Тиртхи Махараджа, вы можете послать деньги Бхакти Тхира Дамадара Махараджу. Мы очень благодарны Бхакти Чару Махараджу, который на самом деле построил этот самадхи. Бхакти Чару Махарадж Ки Джай, это была его милость. Также еще один проект, который у нас здесь, в Северной Америке. Также мы пытаемся построить сообщество, принципом которого является сострадание, любовь. Кришна Шакти также недавно присоединилась к нам. Спасибо большое. Спасибо большое. Так здорово услышать о всех проектах, которые продолжаются как часть наследия Бхакти Тиртхи с вами по всему миру. Следующий у нас еще Махарадж, который будет говорить из Ганы. All right, so we are going to go to the next person while we wait for Maharaj to come on. We're going to go to Mother Yashoda Mai. And if not, we're going to... Haribol? I don't know if you can see me. Yes. Не знаю, видите ли вы меня. Хари Кришна. Это Yashoda Mai. I wish I had known a little bit more about section 1. Would have put together a slideshow, but I just wanted to share one of the things that really is very dear to my heart. Перебивается еще, какой-то голос идет. Your audio just went out for a second. Let's see. Can you hear me now? Yes. Okay. So one of the things that's very dear to my heart is this whole очень дорого мне, то, что было упомянуто в семинаре по лидерству, вчера было упомянуто, то, что мы должны
практиковать самодостаточность. Broadcast whatever was going on in one area through the newsletters to everybody else, so that they would also. И то, что возникало бы в одной какой-то, на одной территории, он бы сразу это передавал другим, в других местах. I wanted to share with devotees. I know that Я бы хотела поделиться следующим с преданными. С моей индивидуальной точки зрения, у меня есть свой бизнес, и один из аспектов, который я делаю, это я делаю тофу. У меня не было намерения сделать какой-то большой бизнес. Я также привезла специальную машину из Тайваня. And I'm just offering that the whole idea of not only being able to grow our own produce, whatever, but to also be able to produce at least this one item. Также хочу рассказать об этой идее, о том, что мы должны быть способны создавать что-то свое и показать то, что я делаю, и дать вам возможность создавать что-то свое в любой сфере, в которой вы сейчас находитесь. Does a summer CSA, and one of the reasons that he has my tofu, my product, is because и один из моих клиентов он покупает, поскольку множество людей хотят приобретать органическое тофу. Я также продаю различным магазинам здоровья. То, что мы делаем, мы поощряем людей есть меньше мяса и учим людей, как обходиться разными заменителями и постепенно привести их к высшему сознанию. Это очень ценный инструмент. Their own production. So I just wanted to share that. I mean, I'm doing a lot of other things as well, but I think this is the one item that has a lot of different possibilities. There are a lot of много чего делаю. Вот то, что чем я хотела сегодня поделиться, это производство тофу и то, что есть такая возможность обучаться и учиться тому, что я могу обучить, как в своей сфере что-то создавать. И, пожалуйста, если вы заинтересованы, можете связаться со мной. Харибол. Спасибо большое, Шодамай. I don't like it, so I don't focus on anything I don't like. But that's also another. People have asked me about it, but it's another thing. I'm just one person. Right. And again, if anybody wants to learn and wants to come here and learn how to do it, I am looking for devotees to be able to teach these processes. Я ищу преданных, которых я могу обучить и расширить это знание и начать свой бизнес или расширить его. Я очень бы хотела поделиться этим. Шодамай очень креативная, и она показала лишь только одну вещь, и она может научить очень многому. Она множество взаимодействует с различными травмами, и много из них делает. Да, вот тут веб-сайт есть на
чате. Спасибо, что ты его выложил. Srivas Maharaj? No, sorry, just Srivas. You're up next. Thank you so much. All right, we're going to go to Mitravinda Mataji, and then we'll have Mitravinda. Would you like to go next? Hi, Krishna. Thank you so much. I don't have wonderful graphics or audio or anything like that. It's pretty much Митравинда Матаджи. Она говорит, у меня нет никакой-то каких-то рисунков, аудио, чтобы показать вам. People who are trying to be Krishna conscious in their lives, in their daily lives and otherwise. So on top of that, through Srila Prabhupada and Gurudev and Krishna's mercy, I've been somehow afforded these opportunities to teach Bhagavad Gita. У меня была возможность учить Бхагавад-гиту. И самый мой большой был класс 1000 женщин, которые никогда не слышали имени Кришны до этого. Но они были очень любознательны. People who are new to Krishna consciousness. And in that vein, it has continued to grow. And I also work with Interfaith and other communities locally and outside of my area in Philadelphia. So I'm really happy to, I don't know, I guess be utilized in such a way after many years of, you know, in the bleachers. So it feels good to be on the field. But I wanted to say that anybody who has not felt inspired, supported, encouraged in their bhakti practices or sharing because of our mission of taking it to the streets and sharing it with every town and village as Lord Chaitanya wished, please don't give up. Don't feel discouraged. Keep yourself motivated and you know, the wheels are turning, and one day it will happen for you that you feel more useful than you could have thought. So thank you so much, everyone. Thank you, Gurudev, for all of the love and inspiration that has filled my cup and is able to be poured into other cups now. Hare Krishna. Thank you so much, Mother Mitravinda. Very exciting. Thank you for sharing Chaitanya's mercy. How does one connect Mitravinda with her project? How does one reach her? Maybe she can put that in the chat. That would be perfect. Well, I have several online platforms, and then the other classes are through Zoom, and some are local here in Philadelphia, but to be expanding outward as soon as things open up. So my contact information, most people have it. If not, it can be gotten very easily. I'm available for everyone. Thank you so much. Thank you, Mother Jambati, for that question. And next we have His Grace Srivas. Look forward to hearing from you. Hare Krishna. Are you hearing me? Hare Krishna. What's happening? Can I hear me? Yes, now I can hear you. We can hear you, Srivas Prabhu. Hare Krishna, we are hearing you. Thank you. So we are happy to share the progress made so far on Gurudev's desire for us to have a self-sufficient communities. It was his greatest desire to see devotees in Ghana produce their own food and become self-sufficient. Somehow or the other, we attempted, but we did not actually come to the level that Gurudev wanted. But now,
under the inspiration of Bhakti Maharaj and the support of our devotees in the USA and Madhavai Kunta Devi Dasi and a lot of devotees locally supporting. We have 2 farm communities functioning now. One farm community in the Winneba area where some construction is going on right now. The cow shed is being constructed and blocks are being made to start housing projects for the devotees there. It's a 53-acre land. And then the land that Gurudev personally acquired on the banks of the major river in Ghana, Black Water, under the inspiration of Bhakti Maharaj, and with the push of Vaikuntha Devi Dasi, and with the support of Anichakra Prabhu and his team in the US, some serious work is going on that land. It's supposed to be 210 acres of land, and some development is going on there. And devotees are very eager to revive the project. Gurudev personally lived there. He had wonderful pastimes with devotees there. And so we think that project is going to attract the whole world, this well of disciples of the Swami. It has nice street places. It has nice places to visit. So there are plans to develop that place. And already some farming, serious farming is going on right now. And we hope in the near future, we shall update you the different things that are happening. And we will make necessary arrangement to bring the whole God family to Ghana to visit the place where Gurudev personally lived. And then he liked to swim across the river. He likes to play games in the waters. We will bring everybody around the world to visit that particular place that Gurudev actually had his pastimes. So this is what I wanted to share with everyone. Thank you very much, and Hare Krishna. Thank you very much for that lovely, lovely update. It's beautiful to hear about the self-sustainable communities that we have been working with and to hear how they're expanding and the vision that you are continuing to make come alive that Gurudev wanted to see. So thank you and everyone in Ghana that's working towards that. Very exciting. Haribol Krishna Shakti. Krishna Shakti, just want to say thank you to Srivas Vanachari Prabhu, who is recently our most newest guru. He is the first African Grihasta guru from our beloved Bhakti Tirtha Maharaj. We thank you, Srivas, for taking on this huge responsibility as a Grihasta guru for ISKCON. Thank you very, very much. Hare Krishna, it is by your mercy that I'm your first today in Africa. It's Gurudev's mercy. And for all the devotees, Srivas Prabhu is called Srivas Vanachari, because Maharaj is for those sannyasis and gurus that are not married. So for those of you that will become future gurus that are married, you will be called Vanachari. Srivas Vanachari ki jai. Hey, thank you for that point of clarification. Jai, and congratulations. We're so proud of you, proud of everyone, but so excited to hear. All right, so next we have Dira Nitai Prabhu. You're up next. Hare Krishna, my humble obeisances to all Maharajas, Prabhus, Vanachari. So greetings from Germany, where I'm situated the last 10 years, living and serving at Narasimha Farm. And we tried to improve some things here, especially in outreach. And we started outreach with yoga groups, where I was teaching yoga weekends, yoga retreats. And this kind of stop right now
because we also, my wife is taking care of the guest house. So we had the guest house, we would receive guests and then introduce them, especially, of course, to Bhakti. So it was like yoga and temple or yoga and Bhakti retreat always. But for different reasons, this stopped because our facilities is not there anymore. But finally, this year, we founded League of Yogis, which is a network of different yoga organizations, especially one of the biggest yoga schools outside of India is situated in Germany. It's called Yoga Vidya. They are in line of Swami Shivananda. So perhaps this will be known for many people. And so we have different Vaishnava groups also around, especially ISKCON, and His Holiness Sachinanda Maharaj is also in the board of League of Yogis. So mostly ISKCON devotees or Gaudiya Vaishnavas are the founding members of this organization, and we had quite some outreach now, and quite online, of course, outreach with this project. So we are looking forward to expand this. So this is opening new possibilities for preaching, and also, of course, especially to bring some of Gurudeva's message and style in the yoga world. This is on the one side, and for now we are concentrated on Germany, but soon we will want to expand in all European countries and perhaps also internationally. And by mercy also of Yadunanda Swami, His Holiness Yadunanda Swami from Spain, I was also able to participate in different European yoga congresses. They were like free till now. And there also, I was giving different meditation workshops and like this. So this was, I have quite a spectrum of different interests, my personal interests, and somehow I'm managing to combine them. And then on the other side, because I'm living at the farm and we were working on the vision for our farm, and we are just still developing this thing. And I was looking into issue of Varnashrama, because we understand that this is something which Srila Prabhupada very much wanted for ISKCON. And then I understood the concept of Varnashrama college, which Srila Prabhupada discussed in his later years, and wanted very much that every ISKCON temple and especially farm project, but every ISKCON center basically has a Varnashrama college where the different aspects of Varnashrama will be taught and practiced. And with this also in last year, Varnashrama Online College was founded by His Holiness Bhakti Raghava Swami. And because he visited just a few months before, he visited our farm and we got in contact. And so he invited me to teach the courses there. So perhaps if I have the possibility just to end in shortly, the site, I hope you can see this online site. It's the best thing now what we have. Some people, of course, object that for now there are only courses for men available. I also don't agree that it should be and stay like that. They are preparing also courses for women, for ladies, but these are some of the courses. And I'm giving one of the courses, Understanding and Preserving Srila Prabhupada's Teachings for present and next generations. And these are courses on demand, which one can take on Udemy platform. And there is also Holistic Thinking and Spiritual Science, which is also very much inspired by leadership books of Gurudev and his different workshops. And where I'm also explaining different aspects of our tradition, that we have different layers, like through Diksha initiation, we are partly, in the Vedic tradition, through Gayatri, Brahma Gayatri mantra, then we are also, with others, we are part of Pancharatri tradition, and also we have Bhagavata tradition, of pure devotional service.
So we have like this Varnashama layer, we have Pancharatric layer, which is basically temple worship, and then we have pure devotional service of hearing, chanting, and like this. And I'm discussing also these things which are sometimes not well understood or well known in this course, particular course. And lastly, of course, as some of you know, I'm since many years, since 2002, I think I'm working on German translations of Gurudev's books. And okay, I will just stop sharing here. And this was not so easy for different reasons, but in last years, because I was becoming more free from other services. So in this year, we have some improvement, but beside this big effort, this is my appeal now. I'm here just to get your blessings and get perhaps some of instruction and help. We have big problems in marketing. So I think that there is much bigger potential to present and market Gurudev's books, because German-speaking area is 100 million people, but I'm basically alone here, and I'm not expert in marketing. I tried as much as could. I tried even to educate myself, but I'm not really hitting the goals. And if anybody knows some marketing, social media expert, whatever, I would be very grateful for any help, any advice. I cannot do it myself. I don't need information how to do it, because I just can't do it. I need somebody who has experience, who can do it, who has expertise in this area. I would like to delegate to this. And the other thing which I would like to ask, there are now Gurudev's books on Amazon. And I would humbly like to ask all the God brothers and sisters to go there and write reviews, short reviews on all Gurudev's books, no matter in which languages. Even if you write in English, this can be translated in all other languages. So please go and especially review the English books, of course. And this would make a huge impact. If we would have few hundred reviews on each of Gurudev's books, we would see really increase of sales. So this is, I think, what everybody of us can contribute to this area. Yes, so this my sharing, and I kind of like to ask for your blessings to be able to serve Gurudev and Srila Prabhupada much better in the future. Hare Krishna, Srila Gurudev ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai. Hi. Thank you so much, Prabhu. Excellent service. Please continue to do it. And hopefully the people that you need for assistance will come your way sooner than later. All right. So now we're going to go into the next project. Bhuta Bhavana, please share. All right, so next we will have Mother Sri Shapanishad. All right, next we have Mother Sri, you gotta see Mother Kadashi, bro. We'll have you. Okay, I better speak quickly then. Hare Krishna Prabhus. So as you know, our Gurudev was very meticulous about writing to his disciples. And as we have heard, he spent hours and hours, responding to letters and keeping in touch with the disciples and other devotees as well. So in our movement, however, there are a lot of spiritual masters who have some problems with that, and it's difficult for them to keep in touch with their disciples because they have quite a few. So His Grace Vaisheshika Prabhu has come up with a program called the Servant Contact Program, and what it is that he has some senior disciples who kind of take charge, so to speak, of not so much, as a spiritual master type of thing, but just as in keeping
contact with right now it's just the devotees who are aspiring for initiation. And so they agree to keep in touch with 1 to 3 devotees. It's like it's assigned 1, 2, or possibly 3 devotees regularly. And once a month they meet for an hour. And it starts with just kind of getting to know that person. But also he has a course that was designed by some disciples called the Bhakti Jumpstart course. And so similar to the, they have to take, of course, the initiation, the regular ISKCON initiation course, but they also take this Bhakti Jumpstart course, which helps them to become familiar with, the guru-disciple relationship and like that. And so the idea is that the senior devotee keeps in touch with them regularly and helps them to go through the course and just checks in with them to see, if there's, just to make sure that they're doing okay. And so I'm grateful to have the opportunity to help out with that program. Yeah, and it's something that hopefully can be spread, and other spiritual masters will be able to use as well. Hare Krishna. Thank you so much. All right. So we will now go to Jagannath Pandit and Shintamani Mataji and family. Please share about your project. Jagannath and Shintamani. Hare Krishna. Devotees, this has been so enlivening. Thank you so much for all that you all do for Guru Maharaj and the ISKCON family and the world. I was hoping Jaydev would be able to share about the book projects, because he's been so involved with producing and getting Gurudev's books out there for us. And just a brief update that there's 3 books that we're trying to actually develop now. We had some phases that we went through. We had a transcription marathon, and we have several transcriptions that are completed. And so now we're into the editing phase. So hopefully by the end of next month, we'll be finished with the first round of editing. And then we need a final editor, which we think we have, but we'll see if that happens. And then hopefully by next year, the first book, which is going to be about community, it's going to be about Vaishnava relationships and unity with diversity. That's the first book. And the next one will be on the Grihastha ashram and children.